Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Pruitt. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Уизли. Now, let's practice what we've just с learned, Пруиттами. starting with something small. По-моему, так. Ух ты ж, ё-моё, сложное заклинание. Левиоса, а не Левиоса. Levioso. Левиоса. Now, let's try something a little larger. Давай, что-нибудь покрупнее. Манекен. Давай. Левиоса. Нихрена облокачивается, дурачок. Let us begin with the basic cast. Ой, подвисание, да? See how the dummy deflected your cast? Да. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, good. Well done. Levioso. 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 Very good. But Bravo. the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Давай, Time for a Себастьян. proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. Ну чё, You may пиздюк? begin. Давай. Давай. Levioso. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Levioso. Ой! Кто там выпал? Let's Кто? just say I'm a quick learner. Not там выпал? bad for a beginner. You give as good as you get. Блять, улыбка, конечно. Такая... I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is Весь прикол в том, dismissed. что вот сейчас вот 1800 какой-то год, да? То есть тут у них главная проблема гоблины. То есть они не думают там о темных волшебниках. Темные волшебники, вон как она скажет, маловероятно, но вы можете с ней встретиться. Но что самое главное, противостоять гоблинам, чтобы вы смогли. А что тут за Т? Вот это заклинание сколько. В мире Гарри Поттера, которого мы вот в принципе смотрели,
читали, играли, да? Там гоблины это такое себе, ну, злые существа, ну, мы не сильно о них думаем. А вот темные волшебники это другое дело. Ревелио. Протега. Остолбеней. Тут у нас еще закрыто бросок древней магии. Притягивает, а затем бросает во врагов различные предметы из окружения. Ага, это у нас закрыто. Еще тут у нас. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, можете использовать сокрушительную древнюю магию. Это наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Алахамора. Петрификус тоталус. Авада Кедавра. Круцо. Империя. Это что у нас тут? Иванеска, да? Трансфигурация. Трансфигурация. Вингардиум Левиоса. Бляха-муха, тут столько всего. Репаро. Это, ладно. Дезэлиминационные заклинания, чтобы невидимостью стать. Инсендио поджигать. Тут бомбарда взрывать, это понятно. Экспелярмас обезвреживать. Дефиндо режет всю фигню. Конфринго? Поджигает, да? Тут что у нас флипендо. Ну, это отталкивает. Это у нас Дисцендио поджигает, да? А нет, это получается... Заклинание не носит полного урона, но объекты и враги получают значительный урон от удара об землю. Депульса вот отталкивает. Акция. Понятно, это у нас трансформация, контроль. Глациус замораживает, а это у нас арест моментум. Стоп, а это, по-моему, заклинание использовала Гермиона на этом, или нет, ареста моментум? На Пикси во второй части. Да, во второй части на Пикси использовал. И тут можно комбинировать их, да, получается, переключать эти вкладки по-разному. Прикольно. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Закрытый. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance.
if you're interested. Till next time. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. How nice to see you, my young friend. Revelio. А можно так? Нет. Нет, нельзя, я думал, первый. Блин, ну Хогвартс всех времен намного симпатичнее, чем показывали это в фильмах и описывали в книгах. То есть он прям сейчас такой охренительно выглядит, просто шикарный. Тогда до этого фигня была. Что у нас? Послеурочные занятия Тузли. Ну, погнали. Погнали. Пока у меня дополнительных нету заданий, погнали по сюжеточке. Я ж правильно? Да. Revelio. О, зажечь What are you можно. up to now? О, котейка. А, я не могу его поладить или что? А, с третьего раза смог. Это какой-то профессор будет, да? Послеурочное задание. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Думал, эльф. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ну давайте, давайте. Professor Ronan did mention something Мне about нужно that. больше In заклинаний. fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to Нормально. have someone like Пойдем him палочку nearby. покупать, да? Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects.
I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ну ладно. Все. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. О, это самое главное. Это самое главное. Так. Revelio. Поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Награда за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары репара. Нормально, нормальненько. Сейчас мы научимся чинить все, что в дальнейшем я смогу сломать. Revelio. Levioso. Accio. Киска, давай поглажу тебя. Revelio. О, можно тут что-то... There you are. Подожди когда. О. Фонтан в виде виверны. А теперь давай с тобой поговорим. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Хорошо. I'll start on the task right away, Professor. Так. Заберите парящую страницу башни защиты от темных искусств. Заберите парящую статую рядом. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Вот и все. Теперь следующее. A flying page must be around here somewhere. Стоп, вот она. Accio. Brilliant. Готово. Вообще ни о чем. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Готовьтесь, да, сэр? Remember, your wand is a conduit of your magic. Капец. Reparo. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that Так, а broken что-то мне statue надо in the тех сломать. alcove. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps the jilted А, lover вот, thought можно it too починить. accurate and lashed out. Хорошо. Revelio. А, что тут за статуя? Lumos. Его надо зажечь как-то или еще что-то. Levioso. А, не. Все. Что у меня за задание следующее? О! Награды, бросок древней магии, древняя магия. Опа-на. Нормально. Сейчас мы побежим, тут все пооткрываем. Revelio. Так, это что за страница? Ко мне. Класс. Revelio. Фонтан в созданном зале. Русалки, гоблины держат сверху. Оборотень единорог. Красиво. Вау. Ты чё? Ага. Шмоточки, которые можно будет потом на себя натягивать, да? Классно. Revelio. Levioso. Accio. Reparo. Ни хрена. Revelio. Тоже ничего, ладно. Do you ever wish you could ride a hippogriff? Hello, looking for me? Здравствуйте. Да, я вас ищу. Нацай. Окей, Natty, I онай. hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Да. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Загрузки, конечно, долгие, но что поделать.